Good day. Thank you for joining the media news on BCOS television. I am Belumi Asende. The federal government of Nigeria has constituted a presidential task force on Ebola virus disease preparedness. The chief of staff to President Bola Tinubu, Femi Gbajabiamila, inaugurated the task force in Abuja with the aim of taking action early to prevent an outbreak and to avoid a repeat of the 2014 Ebola crisis. Gbajabiamila stressed that the government wants to be proactive rather than waiting for an outbreak to happen. According to him, the group has created special teams to handle different areas, including tracking diseases, managing border control, and coordinating emergency responses. He further explained that while previous safety effort focused mostly on airport, the new task force is putting extra focus on monitoring land borders and informal travel routes, noting that there is a lot of cross-migration through land borders involving immigration, the Border Control Development Agency, and local border communities. The National Economic Council, NEC, has approved the release of over 83 billion naira under the Anticipatory Action Trust Fund, AATF, to address the recurring challenge of flooding across the country. The approval was granted at the NEC meeting chaired by Vice President Kashim Shettima at the Council Chamber of the State House, Abuja, on Thursday. Addressing State House correspondents shortly after the meeting, the governor of Cross River State, Basi Otu, said he, however, disclosed that NEC approved the sum of 83.2 billion naira. The fund is expected to support proactive measures, including early warning systems, emergency preparedness, and other flood mitigation initiatives designed to reduce the devastating effect of seasonal flooding. The rainy season in Nigeria is often characterized by heavy rainfall, flooding, high humidity, and reduced sunshine. These environmental conditions usually encourage the spread of disease-carrying insect and waterborne infections, leading to an increase in several illnesses during the season. Staff reporter Olubumi Lawal examines some of the common sicknesses associated with the rainy season, their causes, symptoms, and preventive measures. Here are the details. In Nigeria, the rainy season usually lasts between April and October in most parts of the country. During this period, heavy rainfall, flooding, poor drainage systems, and stagnant water often create favorable conditions for the spread of diseases. As a result, many people, particularly children and the elderly, become vulnerable to various illnesses commonly associated with the season. A consultant family physician, Dr. Aminat Ashifat Jadwola, explained that diseases prevalent during the rainy season can be grouped into 4 major categories. According to her, these include vector-borne diseases such as malaria and Lassa fever, spread mainly by mosquitoes and rodents. Waterborne diseases like cholera, typhoid fever, and diarrhea caused by contaminated food and water. Respiratory infections such as catarrh, cough, and pneumonia, which are common among children, as well as different skin infections. Dr. Ashifat Jajola added that symptoms of these illnesses often include fever, body pains, weakness, abdominal pain, vomiting, and frequent stooling. During the rainy season, we have pools of water, flood. That's the time that we see that all our grasses, weeds, they grow very well, and those are the breeding sites for those mosquitoes. So if we make sure that our gutters cleared, there is no stagnant water, all the drainages are flowing freely, we cut the bushes around our areas, we prevent the breeding site for those vectors. Those that are living in developing area that there are bushes around, they make sure that they cut the grasses away from their house. We have the dengue virus, but they are not common in our environment. We have the yellow fever too. All those ones are also caused by infection with a mosquito called Aedes aegypti mosquito. But then another one, we have the Lassa fever, which now Lassa fever is almost like is present throughout all the season. It's the rainy season now.
rats, rodents, they live in the bush. But now, the bush are wet, so they will want to move closer to the house. The medical experts stress the need for preventive measures such as maintaining a clean environment, clearing blocked gutters and drainage channels, and preventing stagnant water around homes. She also advised residents to sleep under treated mosquito nets, drink clean or boiled water, wash hands regularly with soap, properly cover food items, and wear warm, dry clothing during the season. So proper disposal of our refuse and our sewage. To make sure that we wash our hand regularly. We should cultivate the habit of washing our hand regularly with soap and water. We make sure that our food are well cooked before we eat them. We wash our fruits and vegetables very well before we eat them. Then we make sure that we sleep under insecticide treated nets, and if we cannot, if that is what is encouraged, if we don't have one, can make sure that all of the drainages in our surroundings, they are free flowing. There is no stagnant water anywhere around us, and we cut the bushes away from our house so that all those vectors that harbor disease will chase them far away from the house. And once the symptoms are persisting for 2-3 days, it is advisable that we seek a medical attention at the hospital so that we can address it on time. She maintained that proper hygiene, environmental cleanliness, good health care practices, and continuous public health education can significantly reduce the spread of these illnesses and promote healthier living during the rainy season. Olubunmi Lawal, BCOS News. Mobile phones have become an integral part of modern life, serving as vital tools for communication, business, education, and entertainment. With growing dependence on technology, however, questions are being raised about how long people can function effectively without their phones. Our reporter, Abimbola Ashawande, sought the views of residents on how long they can stay without their mobile devices, and the report is presented by Olubunmi Lawal. In today's digital age, mobile phones have evolved beyond mere communication devices to become indispensable tools for work, commerce, information sharing, and social interaction. A Vox Pop conducted by BCOS News revealed differing opinions among residents on the possibility of staying without their phones for any significant period. Some respondents said that they will find it extremely difficult to stay without their phones, citing their importance for business transactions, customer communication, banking services, and access to timely information. According to them, mobile phones have become essential to their daily routines and sources of livelihood. I can't stay without my phone. I do a lot of things on my phone. I work, I watch movies. I'm always with my phone. Others, however, maintain that while mobile phones play important roles in their lives, they can comfortably stay without them once they have completed their daily tasks. They explained that they are able to set their phones aside and concentrate on other activities without feeling overly attached to the devices. My phone should be put under control. I rarely press. I use it when it is necessary. I'm not using my phone for business, actually. My phone is precious to me because most times if I want to get any information through my phone, that's what I normally use. Many respondents acknowledged that mobile phones have revolutionized the way people communicate, work, and access services, making everyday life more convenient and efficient. They, however, emphasize to have on technology and to encourage more face-to-face interactions. I'm actually into filmmaking, so I post gigs every day and I create content. The man need nǹkan mo máa ń tẹ̀ láti fi get àwọn nǹkan tó bá wrong sí mi láti fi mọ nǹkan tó ṣe ń lọ ṣá lórí social media. If I'm charging it, I can stay at least for 2 hours without pressing the phone. I do business, communication, interaction, and sometimes I use it to educate myself. While opinions varied, most respondents admitted that staying without their phones for an extended period
would be a major challenge, given the central role the devices play in communication, business, social networking, and access to essential services in contemporary society. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon.
Ẹ káàsán, a kú bí ojú ọjọ́ bó ti rí àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo wá fún yín, Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ àmúṣẹ́yá èyí tí ààrẹ yàn lórí ìmúrasílẹ̀ kí àrùn Ebola má bàa rápálá wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló ṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀hún nílùú Àbújá pẹ̀lú àfojúsùn láti máa tètè gbé ìgbésẹ̀ lásìkò àti láti dènà ìtànkálẹ̀ àrùn Ebola àti láti má ṣe fààyè gbà kí àrùn Ebola tó ṣọṣẹ́ lọ́dún 2014 tún yọjú síta. Gbàjàbíàmílà ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìjọba fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ lójú ọjọ́ ni o, dípò kó máa dúró di ìgbà tí àrùn ọ̀hún bá bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ikọ̀ yìí ṣe àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ kan tí yóò máa ṣàmójútó onírúurú ìgbésẹ̀ nínú ètò àtìrí títọpinpin àwọn àrùn, àmójútó àwọn ẹnubodè àti èyí tí yóò máa dáhùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì. Ó ṣàlàyé síwájú sí pé nígbà tí àwọn ìgbésẹ̀ ààbò tí wọ́n ṣe ṣáájú dojúkọ àwọn pápákọ̀ òfurufú, ikọ̀ àmúṣẹ́yá tuntun yìí yóò máa fojú sí títọpinpin àwọn ẹnubodè. Láfikún pé onírúurú ìrìn àjò láti orílẹ̀-èdè kan bọ́ sí òmíràn ló máa ń wáyé láti pàṣẹ àwọn ẹnubodè wa. Ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí ti buwọ́lu yíyọ̀ǹda owó tó lé ní bílíọ̀nù 23 náírà láti wá ojútùú sí ìpèníjà ẹ̀kún omi tó máa ń wáyé yíká orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n fọwọ́ sí owó yìí níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ èyí tó rí sí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa àti igbákejì ààrẹ Kashim Shettima léwájú ní gbọ̀ngàn ìgbìmọ̀ nílé ìjọba nílùú Àbújá lọ́jọ́ Àlàmísì. Nígbà tó ń bá àwọn tó wà níkàlẹ̀ sọ̀rọ̀ lópin ìpàdé náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Cross River BCOS ṣàlàyé pé owó tó lé ní mílíọ̀nù 196 náírà ni wọ́n kọ́kọ́ gbèrò tẹ́lẹ̀. Ó ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ pé ìgbìmọ̀ tó rí sí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí wá buwọ́lu bílíọ̀nù 23 àti díẹ̀ náírà. Ní ìrètí sì wà pé owó yìí yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésẹ̀ lásìkò nínú ètò àtìrí ẹ̀ka ìkìlọ̀ lójú ọjọ́, ìgbáradì fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti àwọn ojú inú mìíràn èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti dènà àwọn iṣẹ́ tí ìkún omi máa ń sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Àsìkò òjò jẹ́ èyí tó kún fún àsìkò tí òjò alágbára sábà máa ń wáyé, tó sì jẹ́ wípé onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ni ó máa ń wáyé àti onírúurú àìsàn òun náà ló máa ń bá àsìkò òjò rìn. Akọ̀ròyìn wa Olúbùnmi Lawal ṣe àkójọpọ̀ àwọn àìsàn yìí tó sábà máa ń wọ́pọ̀ lásìkò òjò. Ìròyìn tó kù ẹ̀já gbọ̀. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àsìkò òjò máa ń wáyé láàrin oṣù kẹrin sí oṣù kẹwàá ọdọọdún. Lásìkò yìí, òjò alágbára, ẹ̀kún omi, àìsí ojú àgbàrá tó dúró re àti omi adágún jẹ́ èyí tó ń ṣokùnfà ìtànkálẹ̀ àwọn àìsàn. Torí ìdí èyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn ọmọdé àtàwọn arúgbó máa ń sábà dùbúlẹ̀ àwọn àìsàn tó wọ́pọ̀ lásìkò yìí. Onímọ̀ nípa ìtọ́jú mọ̀lẹ́bí kan, Dókítà Aminat Ashifat Ìjàdọ́lá ṣàlàyé pé àwọn àìsàn tó wọ́pọ̀ lásìkò yìí la lè pín sí ìsọ̀rí mẹ́rin. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, iṣẹ́ àkọ́kọ́ ni àìsàn bíi ibà àti ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀, èyí tí àwọn ẹ̀fọn àti ekún tàn káàkiri. Èkejì ni àwọn àìsàn bíi àrùn onígbá méjì, ibà jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ àti ìgbẹ́ gbuuru, èyí tó ń wáyé nípasẹ̀ àwọn oúnjẹ tó ti bàjẹ́ àti omi tí kò mọ́. Ìkẹta ni àìsàn tí kì í jẹ́ kéèyàn lè mí dáadáa bíi ọ̀fìnkìn, ikọ́ àti òtútù àyà, èyí tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọdé àti ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn àìsàn tí ó lè ṣeni láwọ̀. Dókítà Ashifat Ìjàdọ́lá fi kún pé àpẹẹrẹ àwọn àìsàn yìí ni ibà, ara ríro, kó máa rẹni, kínú máa dunni, èébì àti ìgbọ̀nsẹ̀ léraléra. Ti sọ pé àsìkò òjò wà lára àwọn àsìkò tí Ọlọ́run fi jíǹkì wa. Bó ṣe wá jẹ́ àsìkò òjò náà tá a máa ń gbàdúrà pé kójò rọ̀ náà, òun náà tún ní àwọn ewu tiẹ̀ náà tó bá dé. Ọ̀pọ̀ gbà àwọn ewu yìí àtọwọ́dọ̀ àwa ni a fọwọ́ ara wa fa àwọn ewu yìí, bí ká máa dalẹ̀ sí ojú gọ́tà, àní jẹ́ kómi àgbàrá kó sọ̀lọ̀ dáadáa, ká máa yàgbẹ́ síbi tó yẹ ká yàgbẹ́ sí, ká máa bì síbi tó yẹ ká máa bì sí, ká dalẹ̀ síbi tó yẹ ká dalẹ̀ sí. Táwọn eléyìí bá dẹ̀ ti ń pọ̀ jù, ó lè ṣokùnfà àwọn àìsàn tó pọ̀ jù nínú òjò. Tójò bá rọ̀ tí àgbàrá ń ṣe, tí gọ́tà dẹ̀ ti dí, omi afẹ́ wọ́nà tó máa gbà lọ. Àwa ni àwọn example àwọn àìsàn àìlera tó máa ṣe lásìkò òjò ní malaria, tó pé ẹ̀fọn ló máa sábà fa, ẹ̀fọn tí ó ti ní parasite tá à ń pè ní plasmodium tó ti infect ẹ̀fọn yẹn, tó tẹ́fọn yẹn bá wá jẹ wá, ó lè lead sí malaria lára wa. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìlera ọ̀hún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì láti dènà àwọn àìsàn yìí nípa wíwà láyìíká tó mọ́, líla ojú àgbàrá àti àwọn ibi tómi ń gbà kọjá, àti dídènà omi adágún láwọn àyíká.
ó tún gba àwọn aráàlú lámọ̀ràn láti máa sùn sábẹ́ àpò ẹ̀fọn kí wọ́n máa mu omi tó mọ́ gara, fọ ọwọ́ wọn lóòrèkóòrè pẹ̀lú ọṣẹ, de àwọn oúnjẹ wọn dáadáa àti wíwọ aṣọ tí kò fara sílẹ̀. ẹ máa ń dìnnà àwọn ilé ká make sure wípé a expose ara sínú òtútù, à ń wọ aṣọ tó ṣe dáadáa, à make sure pé environment bí tá à ń wà kò ń ṣe bí tí èèyàn tó nírò àwọn àìsàn yẹn pọ̀ sí, so that kò ní jẹ́ pé a máa transmit láàrin ara wa, ká dẹ̀ make sure pé à ń mu omi dáadáa. Lára rẹ̀ tún àwọn àìsàn ara skin wa ráńpẹ́ ní ẹlòmíì lè ní ifo, ẹlòmíì lè ní lápàlápà tó yẹ pé ó máa ń jẹyọ jù ní àsìkò òjò tó yẹ pé àárí òrùn sá àwọn aṣọ wa dáadáa, à ń làágùn, gbogbo ara wa ń ṣe ẹlòmíì máa wẹ̀ tán á fi tó wẹ̀ ẹ̀nu ara, kò ní lè sá síta, á tún fi wẹ̀ lọ́jọ́ kejì. Àwọn tó bá ń gbé lóstẹ̀ gan ó lè dẹ̀ especially àwọn ọkùnrin á ní àṣebọ́ọ̀rẹ́ mi lónìí tó wẹ̀ aya tó wẹ̀ lẹ̀ bẹ́yẹn bíi méjì mẹ́ta wọn mẹ́ni tó ti ní infection yẹn lára wọ́n ṣe máa kó ran gbogbo ara wọn nìyẹn. So gbogbo àwọn àìsàn yẹn délé mo sọ tẹ́lẹ̀ pé ọ̀pọ̀ ṣe wá lè prevent, sọ pé prevention ó dáa ju kí èèyàn wá ní àìsàn lọ. So báwo la ṣe wá lè dènà gbogbo àwọn àìsàn yìí ni pé àkọ́kọ́ ká make sure wípé gbogbo àyíká wa kò sí adágún omi, gbogbo gọ́tà wa ó ń lọ, tá bá dá mi sí omi yẹn á flow lọ dáadáa, á ṣàn lọ dáadáa. A rí pé à ń gé oko àyíká wa kó jìnnà sí wa so that gbogbo àwọn ẹranko, àwọn ẹ̀fọn tó máa ń ṣokùnfà gbogbo àwọn àìsàn yìí á lè jìnnà síra wa. Ó ní ìmọ́tótó ara àti àyíká, ìtọ́jú ara tó pójú owó àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìlera aráàlú lóòrèkóòrè lè mú àdínkù bá ìtànkálẹ̀ àwọn àìsàn yìí tí àwọn èèyàn sì máa wà lálàáfíà lásìkò òjò. Adéníkẹ́ Adésóyè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ti di ara ìgbé ayé ojoojúmọ́ ọmọnìyàn, ó sì jẹ́ irinṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Ó wà fún ètò okòwò, ètò ẹ̀kọ́ àti àmúlùdùn. Bí àwọn èèyàn ṣe gbẹ́mìí lé ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní, ìbéèrè tá a wá bí ni pé àkókò owó gan ni èèyàn lè fi wà láì lo ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Akọ̀ròyìn wa Abímbọ́lá Àṣàwándé béèrè èrò àwọn aráàlú lórí èyí. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Nílẹ̀ tòní tó mọ́, ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ni à ń lò fún ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀, èyí tó sì ti di ìgbé ayé ojoojúmọ́. Ó jẹ́ irinṣẹ́ tí à ń lò fún iṣẹ́, okòwò àti bíbá ara ẹni sọ̀rọ̀ yálà nítòsí àbí lọ́nà jíjìn. Ikọ̀ ìròyìn wa tilẹ̀ béèrè èrò àwọn aráàlú lórí gbèdéke àkókò tí wọ́n lè lò láìsí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn ní ọwọ́ wọn tàbí láyìíká wọn. Mi ò lè ṣe láì má lo fóònù. kí lè máa fi fóònù ṣe tẹ́sán pé ẹ lè ṣe láì má lo fóònù. Mo máa ń fi fóònù mi ṣiṣẹ́, mo dẹ̀ máa ń wo fíìmù, mo máa ń wo TikTok. Lára àwọn èèyàn yìí sọ wípé yóò nira díẹ̀ o láti wà láì ní ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ṣe àkàwé bí ó ṣe ṣe pàtàkì tó fún okòwò wọn àti bíbá àwọn oníbàárà wọn sọ̀rọ̀, tó fi mọ́ lílò ó fi ṣe owó ránṣẹ́ tàbí gba owó àti láti ní àǹfààní sí ìròyìn lójú ẹsẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí ló ti di ara ìgbé ayé ojoojúmọ́ tó sì jẹ́ ara ohun tó ń mú owó wọlé fún wọn. Àmọ́ ṣá o, àwọn mìíràn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí ṣe kó ipa tó pàtàkì nínú ayé wọn ni àwọn náà lè wà láì lò ó fún ìgbà díẹ̀ nítorí bí iṣẹ́ òòjọ́ wọn bó bá ṣe gbomi mu sí. Wọ́n ṣàlàyé wípé wọ́n máa ń fi àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí sọ́tọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà láti lè gbájúmọ́ ohun tí wọ́n bá ń ṣe kó má bàa di wípé àwọn ò ní fi ọkàn sí ohun tí wọ́n bá ń ṣe. Ngbà mi ò kì í ṣọmọdé, ngbà tó bá ṣe pàtàkì ni mò ń tẹ fóònù mi, kì í ṣe gbogbo ìgbà. Mo máa ń lo fóònù mi dáadáa, mo máa fi ń pè, mo máa fi ń search for new things, bóyá mo fẹ́ kàwé, mo máa ń kàwé lórí ẹ̀, mo sì ń lọ school, mo máa ń kàwé most things mo ṣáà máa ń ṣàṣàìmẹ́, mo máa ń kàwé, mi dẹ̀ kí fẹ́ kó kú. Tí máa ní nǹkan mo máa ń tẹ̀ láti fi get àwọn nǹkan tó bá wrong sí mi, láti fi mọ nǹkan tó ń ṣe ń lọ ṣá lórí social media. Mo máa fi ń ṣe àwọn iṣẹ́ filmmaking, editing, àwọn bíi commercial gigs and all this stuff máa fi ń ṣe, and then ọ̀kẹ́ ká ṣe àwọn social media ká jẹ browse one or two. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó bá ikọ̀ ìròyìn wa sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ wípé ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ti di ìgbé ayé ojoojúmọ́ fún aráàlú tó fi jẹ́ wípé ó ń jẹ́ kí wọ́n lò fún iṣẹ́ àti àwọn nǹkan mìíràn tó rọrùn. Àmọ́ ṣá wọ́n tẹnu mọ́ bí ó ṣe ṣe pàtàkì tó láti ṣe òdiwọ̀n àkókò tí èèyàn yóò fi máa lò ó
bí àwọn èèyàn ṣe fi onírúurú èrò hàn yìí sí lílo ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀